Okay, so next topic is identifiers. Identifiers. So identifier అంటే the name in C is called an identifier. That may be సో మనకు వేరియబుల్స్ ఉంటాయి అండ్ ఫంక్షన్ నేమ్స్ అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైర్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి అంటే ఒక వేరియబుల్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఒక ఫంక్షన్ నేమ్ డిక్లేర్ చేయాలన్నా ఏమేమి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి. సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో ప్రింట్ఎఫ్ యూజ్ చేస్తాం కదా. ప్రింట్ఎఫ్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ నేమ్ ఈజ్ వన్ ఐడెంటిఫైయర్. మెయిన్ రాస్తాం కదా, మెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్, సో దట్ ఈజ్ ఏ ఐడెంటిఫైయర్. ఓకే, సో ఐడెంటిఫైయర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ an alphabet or underscore. సో అండర్స్కోర్ సింబల్తో కానీ ఆర్ ఆల్ఫాబెట్తో కానీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ సపరేటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఆపరేటర్స్ అండ్ సపరేటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. అంటే మనం ఎప్పుడన్నా ఆపరేటర్స్ అనేవి సపరేటర్స్ అంటే స్పేస్, ట్యాబ్, ఓకే, న్యూ లైన్ అలాంటివి అలౌ చేయదన్నమాట. ఓకే, సో మ్యాక్సిమం లెంత్ ఈస్ మ్యాక్సిమం లెంత్ ఈస్ 32 characters. సో మ్యాక్సిమం లెంత్ 32 characters. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సో ఇంట్ ఏ అని ఇచ్చాను. సో ఏ ఈజ్ అన్ ఐడెంటిఫైయర్. ఏ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ ఎందుకంటే ఐడెంటిఫైయర్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఆల్ఫాబెట్. సో ఆల్ఫాబెట్తో స్టార్ట్ అయింది కదా, వ్యాలిడ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం అంటే సో ఇంట్ 1a. సో విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్ ఎందుకని ఐడెంటిఫైర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ అండర్స్కోర్తో స్టార్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ నంబర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా, సో ఎర్రర్ వస్తుంది. సో కాకుండా ఇంట్ అండర్స్కోర్ s1 ఇస్ వ్యాలిడ్. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ అండర్స్కోర్ సింబల్తో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో అండర్స్కోర్ ఐడెంటిఫైర్ షుడ్ స్టార్ట్ విత్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ అండర్స్కోర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. సో నా ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి అని ఇచ్చాను అనుకోండి. సో మనకి దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఏ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. సో బి ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అంటే బిలో మనం ఇంటీజర్ వాల్యూ స్టోర్ చేస్తాం. సి ఈజ్ ఏ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్ అంటే దిస్ ఇస్ వ్యాలిడ్. ఏ బి అండ్ సి ఒకే లైన్లో డిక్లేర్ చేయొచ్చు అనమాట. అంటే ఏ బి సి ఆర్ ఆఫ్ ఇంటీజర్ టైప్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను అంటే ఇంట్ టోటల్ అండర్స్కోర్ శాల్ అని ఇచ్చాను. సో టోటల్ శాలరీ. సో దిస్ ఇస్ అన్ ఐడెంటిఫై స్టార్ట్ విత్ అన్ ఆల్ఫాబెట్ ఆర్ అండర్స్కోర్. సో ఆల్ఫాబెట్ స్టార్ట్ అయింది కదా, ఎస్. మిడిల్లో అండర్స్కోర్ ఇచ్చుకోవచ్చు మనం కావాలంటే. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఓకే, సో ఇంటూ టోటల్ ప్లస్ శాల్ అని ఇచ్చాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్వాలిడ్ ఎందుకంటే ఆపరేటర్స్ అండ్ సపరేటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. సో మనకి 44 ఆపరేటర్స్ ఉంటాయని చెప్పాం కదా, ప్లస్ అనేది అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్. సో నా ఆపరేటర్స్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్. సో ఇంటూ స్పేస్ నేను టోటల్ స్పేస్ శాలరీ అని ఇచ్చాను. సో టోటల్ స్పేస్ శాలరీ. సో దిస్ ఆల్సో ఇన్వాలిడ్. స్పేస్ ఈజ్ ఎ సపరేటర్. సో సపరేటర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఏమొస్తుంది, ఎర్రర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంట్ అండర్స్కోర్ s1 కామా అండర్స్కోర్ s2 కామా అండర్స్కోర్ s3 ఇస్ వ్యాలిడ్. సో నాకు ఇక్కడ అండర్స్కోర్ s1 ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్, అండర్స్కోర్ s2 ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్, అండర్స్కోర్ s3 ఈజ్ ఎ వేరియబుల్ ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి ఆఫ్ టైప్ ఇంటీజర్. దిస్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. ఓకే, so these are the rules you have to follow whenever we declare a variable or a function name. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఇంటూ ఏ అని ఇస్తున్నాను.
ఇంటూ ఏ వ్యాలిడ్. సో కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది, ఆల్ట్ F9. ఓకే, సో ఇంటూ 1A అని ఇచ్చాం, ఇన్వాలిడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది, డిక్లరేషన్ టెర్మినేటెడ్ ఇన్కరెక్ట్లీ. ఓకే, సో అలా కాకుండా టోటల్ ప్లస్ శాల్, సో టోటల్ సపరేటర్ స్పేస్ ఇచ్చాను, స్పేస్ శాల్, ఇన్వాలిడ్ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, declaration syntax. Okay, these are the rules you have to follow whenever you declare a variable or function. So you see language comments, so సింగిల్ లైన్ కామెంట్కి ఏంటంటే డబల్ స్లాష్ ఇస్తే ఆ లైన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే సో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 సెమీకోలన్ F6 so control insert F6 shift insert. So a is equal to 10 semicolon printf percentage t comma a అని ప్రింట్ చేస్తున్నాను. printf percentage d comma a. ఓకే, సి కోడ్ రన్ చేస్తున్నాను. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద గివెన్ ప్రోగ్రామ్? సో void main సో int a ఓకే, ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తే మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది. సో ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాము, బట్ ఏ అనేది ఏ టైప్ చెప్పలేదు. ఏ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్, ఆల్ట్ F9 అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ఏ అని వస్తుంది. సో చూడండి, కోడ్ కంపైల్ చేస్తే అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ఏ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇనిషియలైజేషన్, ఇది ఏకి వాల్యూ ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నాం. ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ అనేది మన సి ప్రోగ్రాంలో, నేను ఈ సి ప్రోగ్రాంలో ఒక వేరియబుల్ ఏ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఏ అనేది యూజ్ చేస్తే కంపల్సరీగా అది డిక్లేర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఇంట్ ఏ, సో F2 సేవ్ చేస్తున్నాను. హియర్ కోడ్ కంపైల్ అవుతుంది, మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? 10 ఈజ్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, సో ఆల్ట్ F9 సో కంట్రోల్ F9, సో అవుట్పుట్ ఈస్ ఆల్ట్ F5, సో అవుట్పుట్ ఈస్ 10. ఓకే, సో దిస్ ఈస్, సో ఈ స్టేట్మెంట్ని సో డిక్లరేషన్ అండ్ డిక్లరేషన్. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇనిషియలైజేషన్. ఓకే, సో చూడండి, ఫస్ట్ మనకి డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. సి ప్రోగ్రామ్కి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఫస్ట్ హెడర్ ఫైల్స్, దాన్ని అంటారంటే సో ప్రీ ప్రాసెస్ డైరెక్టివ్స్ అంటారు. అవి రాసిన తర్వాత మనం మెయిన్లో ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ అనేది రాయాలి. డిక్లరేషన్ తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్. నెక్స్ట్ సో మనకి సి ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడు కూడా టాప్ టు బాటమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో దాన్ని డీబగ్గింగ్ అంటాం, ట్రేసింగ్. F7 అనే బటన్ ప్రెస్ చేస్తే మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో F7 ఒకసారి చూడండి. సో F7 చూసారా, ఆ లైన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది, వైడ్ మెయిన్. సో నెక్స్ట్ నాకు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అనే స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది. అంటే అప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేస్తామో అన్ని వేరియబుల్స్కి మెమరీ అనేది ఎలకేట్ అవుతుంది. మనకి ఎన్ని వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తాం? ఏ. సో ఎవ్రీ వేరియబుల్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్గా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. సో ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏంటంటే గార్బేజ్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు నాకు అంటే ఏలో గార్బేజ్ వాల్యూ ఉంది. మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 10 సెమీకోలన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఏ 10 వాల్యూస్ అసైన్ టు ఏ. సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 10. నెక్స్ట్ F7 అంటే నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వస్తుంది. ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఆల్రెడీ మీరు ఈ printf స్టేట్మెంట్ నేర్చుకున్నారు కదా, ఆ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఎంత? 10 అనేది పర్సంటేజ్ డి దగ్గర రీప్లేస్ అవుతుంది. అంటే మనకి printf ఏం చేస్తుంది? ఆ 10 ప్రింట్ చేసి నెక్స్ట్ ఆ కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. సో F7. సో ఆల్ట్ F5 చూసారు, అక్కడ 10 ప్రింట్ అయిన తర్వాత కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా మనకి సి ప్రోగ్రామ్ అనేది టాప్ టు బాటమ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ట్ F9 కంట్రోల్ F9, సో ఆల్ట్ F5. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ ఆర్డర్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ చేయాలి. అలా కాకుండా
ఫస్ట్ ఇనిషియలైజేషన్ చేశారనుకోండి, సో ఈ స్టేట్మెంట్ని కాపీ చేసి స్టేట్మెంట్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, కాపీ చేసి పేస్ట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు మనకి ఎర్రర్ వస్తుంది, లైన్ కామెంట్ చేస్తున్నాను. ఆల్ట్ F9 ఇనిషియలైజేషన్ ఒకసారి చూడండి, అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ ఏ, డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్, మల్టిపుల్ డిక్లరేషన్ ఫర్ ఏ. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేయాలి, సో ఈ లైన్ రిమూవ్ చేస్తున్నాను, కంట్రోల్ వై అంటే ఆ లైన్ రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ డిక్లరేషన్ చేయాలి, డిక్లరేషన్ తర్వాత ఇనిషియలైజేషన్ అనేది రాయాలి. ఇనిషియలైజేషన్, సో ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, సో ఆల్ట్ F5, సో 10. వన్స్ మనకు ఇనిషియలైజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్లరేషన్ అనేది నాట్ అలౌడ్. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంటి బి అనేది డిక్లేర్, సో డిక్లరేషన్ పార్ట్ అంతా ఫస్ట్ ఇక్కడ చేసేయాలి. అంటే మన సి ప్రోగ్రామ్ యూజ్ చేసే వేరియబుల్స్ అని ఫస్ట్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి. డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత సో ప్రాసెస్, ఇది ప్రాసెస్, లాస్ట్లో ప్రింటింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇప్పుడు నేను కోడ్ కంపైల్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇక్కడ డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. వన్స్ ఇనిషియలైజేషన్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిక్లరేషన్ అనేది నాట్ అలౌడ్. సో ఆల్ట్ F9, వన్స్ అగైన్ మన డిక్లరేషన్ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ హియర్. ఓకే, సో ఆర్డర్ అనేది మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైయర్. ఐడెంటిఫైయర్ అనేది ఫంక్షన్ నేమ్ అవ్వచ్చు, ఒక వేరియబుల్ నేమ్ అయ్యి ఉండొచ్చు. ఒకసారి చూడండి, నేను ఇక్కడ సో రూల్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫైయర్ షుడ్ బి ఇన్ లోవర్ కేస్లో తీసుకోవాలి. ఓకే, అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఏ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇక్కడ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఏ. సో ఇక్కడ కూడా ప్రింట్ %d, ఏ, క్యాపిటల్ ఏ తీసుకున్నాను. కోడ్ కంపైల్ చేసి రన్ చేస్తాం. కోడ్ అనేది కంపైల్ అవుతుంది, ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, కోడ్ రన్ అవుతుంది, ఆల్ట్ F5. సో 10 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎలా చేస్తుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రికమెండెడ్ అనమాట. ఆల్ట్ ఎంటర్. ఓకే, నాట్ రికమెండెడ్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎప్పుడైనా వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి తీసుకుంటే ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి. వేరియబుల్ నేమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా లోవర్ కేస్లో తీసుకోండి. లోవర్ నేమ్స్ తీసుకోండి. ఫంక్షన్ నేమ్స్ కూడా లోవర్ కేస్లో ఉండాలి. ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ కూడా ఫంక్షన్ నేమ్స్. మన అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసే వాల్యూ వాల్యూ మనం ప్రింట్ ఎఫ్ స్టేట్మెంట్ ఎలా కావాలంటే అలా రాసుకోవచ్చు. సో నేను ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ %d అని తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైనా కానీ అవుట్పుట్లో ప్రింట్ చేసేది ఎప్పుడు కూడా అప్పర్ కేస్ తీసుకోండి. ఈ రూల్స్ ఫాలో అవ్వండి ఇప్పటి నుంచి. అంటే ప్రింట్ఎఫ్ స్టేట్మెంట్లో రాసేవని అప్పర్ కేస్లో, ఆ మెసేజ్ అనేది అప్పర్ కేస్లో రాయండి. వేరియబుల్ నేమ్స్, ఫంక్షన్ నేమ్స్ అనేవి లోవర్ కేస్లో రాయాలి. ఓకే, మీరు లోవర్ కేస్ రాసినా ఎలా చేస్తుంది, బట్ నాట్ రికమెండెడ్ టు యూజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఆల్ట్ F9, ఎస్ కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. సో అవుట్పుట్ ఈస్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ 10. Okay, so this is an identifiers. So enter. If you have any doubts, please ask it in comment section. Okay, thank you.